दकारान्तः त्रिषुलिङ्गेषु स्वरूपः अस्मत् शब्दः अहम् आवां वयं मां मा आवाम्नौ अस्मान्नः मया आवाभ्याम् मया मया आवाभ्याम् భయం కాదు మయా పూర్తిగా చెప్పు. ओके मया आवाभ्याम् अस्माभिः मह्यं मे आवाभ्यां नौ अस्मभ्यं नः मद आवाभ्याम् अस्मत् मम मे आवयोः नौ अस्माकं नः मयि आवयोः अस्मासु दकारान्तः त्रिषुलिङ्गेषु स्वरूपः युष्मच्छब्दः त्वं युवां यूयं त्वं त्वां युवां वां युष्माकं युष्माकि तुभ्यं ते युवाभ्यां वां युष्मभ्यां वः त्वत् युवाभ्यां युष्मत् तव ते युवयोः वां युष्माकं वः त्वयि युवयोः युष्मासु. ఓకే. గుడ్. yes ma'am. Where did we stop yesterday? అయిపోయిందా కదా? yes ma'am. Yes, మీ ma'am. నైబర్ అని చెప్పేసి క్లాస్ ఆఫ్ చేసిర్రు ఎస్ ఎస్ ఎస్. Kuntal Javi Kanpata somebody has gone, Ani, correct. Okay. Right. So Abhignan is That up to she's pregnant and Menka came and took her Acha Acha. Till then I have ashram. so they meet each other. Her first in the station and in ashram. At that time, Dushyanta and Kuntala married through Gandharva system. And when Kanda returns, he comes to know about through his Dhyana Shakti, he knew everything and he pacifies Shakuntala. And as she was carrying pregnant, he makes arrangements to send her to Dushyanta. And her friends always cautions Shakuntala about safeguarding the ring which was given by Dushyanta to Shakuntala. The husband Yes, when forget her. Dushyanta he rejects to identify her or recognize her, and she is sent away. Then she cries. Menaka takes her to Maricha Muni's ashramam and lives there. Many months and years pass away. In the fifth act, at the end of the fifth act, one fisherman is caught and brought to the king Dushyanta. So why is he brought? Dushyanta say here royal ring on which king name is there. He has stolen it. We found this with him where he cries and tells, no, I didn't steal it from anywhere. I was catching fish. One day I caught a fish. I found this ring inside it. So Shakuntala, while she was crossing the river, while going to Dushyanta's place, on the way in Shachitirtha, she keeps moving her hand in the waters. How cool it is, and it slipped off her finger, and some fish had swallowed it, and she did not notice it. She totally forgot about. She was excited about going to Dushyanta. But when Dushyanta refuses to recognize her, she says,
Have you forgotten? You see, this ring will remind you, you only have given me. Then she looks at her fingers, the ring is not there. Then she feels very terribly shocked. Arey, నీళ్ళలో పడిపోయింది. It slipped off in the water when I was playing with water. I did not notice. And she tells, but he says, all, don't tell me all these cooked up stories. I don't recognize you. You're trying to take advantage of my kingship. Get lost అని తిడతాడు. అప్పుడు మేనక took her away. But when this ring was brought to the king by the fisher, when the fisherman is brought before the king, and he says, what ring? Then he gives that ring. The Rajabhat who has caught him guarding plane looks at it. He is shocked and immediately told him he's shocked and pained. Arey, what a blunder I did. She was my beloved. I only proposed and married her and promised her. అప్పుడు రింగ్ చూసిన తర్వాత బై ద టైమ్ ద కింగ్ సీస్ ద రింగ్ he will recognize and Durvasa has given a solution which only Shakuntala's friends knew about. Now the same thing happens. He recalls everything now. Where she went, she was not available to him. In the meantime, in the sixth act, there is an invitation from Lord Indra from heavens to Dushyanta so that he should come and help him in his vast gods, So Indra is very much pleased. This is sixth act is over. Now in the seventh act, the last act of the play, ఇంద్రుడు పైన స్వర్గం నుంచి సన్మానించి వాపస్ పంపిస్తున్నాడు. So from there the seventh act begins. ప్రస్తుతం అటే కాబట్టి ప్రవిశతి ఆకాశయానేన రథాధిరూఢః రాజా మాతలిశ్చ. King Dushyanta along with the charioteer of Indra. His name is Matali. He is driving chariot and trying to drop Dushyanta back to earth. పైన హెవెన్ నుంచి వాళ్ళు కిందికి ఎర్త్ కి వస్తున్నారు. ఆ జర్నీని ఇక్కడ వర్ణిస్తాడు. ఫస్ట్ నిదేశోపి సత్క్రియా విశేషాద్ అనుపయుక్తమివాత్మానం సమర్థయే. Dushyanta is telling Matali. Matali is the name of charioteer. Oh Matali, I don't support. I'm feeling very much low. Smilingly, Ayushman, Ubhayamapi aparitosham samarthaye. You both are feeling the same king. I appreciate both of you because he recites first shloka. Prathamopakrutam marutvatah paripatya laghuyat manyate bhavan ganayati avadana vismito bhavatah sopina satkriya gunan. Look, O king, you are saying that you have deserved more honor than what you have expected and what you deserve. Honored you like anything. He made him sit along with him on the throne and he honored him, gave him plenty of gifts and appreciation. You feel that that is more than what I have done to him, but I am feeling very much embarrassed. At the same time, Indra is also feeling that whatever I have honored, whatever I have given gifts to Dushyanta is less than what he has done to me.
He has done a lot of favor to me. Before that, whatever I have given to him is less. So I appreciate both of you. He is feeling like that, you are feeling like this. Ani. This is the first shloka. This comes for word to word meaning. Please, side by side, నేను explanation చేస్తూనే notes ఇస్తాను. You please take it. Okay? Okay, ma'am. Hello. Take the lesson number, lesson name. First word to word ఇది ఇంపార్టెంట్. ఇది మీ దగ్గర ఉంది అంటే మెయిన్ క్వశ్చన్ ఇది పార్ట్ బి లో. Okay, ma'am. నేమ్ ఆఫ్ ద లెసన్ ప్రవర్తతాం ప్రకృతి హితాయ పార్థివః. లేదా అక్కడ మీరు ఆ లైన్ టైటిల్ ది జాగా వదిలేసేయండి. అని స్టార్టింగ్ ఒకటి రాసి పెడితే నేను మీకు అది టైప్ చేసింది పంపిస్తా. తర్వాత యూ ఫిల్ ఇట్ అప్ బికాస్ యూ డోంట్ హ్యావ్ అ టెక్స్ట్ బుక్. ఎనీబడి హ్యాస్ అ టెక్స్ట్ బుక్? Yes, ma'am. I have. యూ హ్యావ్? Yes, ma'am. దెన్ యూ కాపీ ఇట్ ఫ్రమ్ ద టెక్స్ట్ బుక్. Okay, ma'am. ఫస్ట్ లెసన్ హెడింగ్ తీసుకోండి. ప్రవర్తతాం ప్రకృతి హితాయ పార్థివః. నెక్స్ట్ సైడ్ కి ఇంట్రొడక్షన్ కవి పరిచయ. ఇది ఈ కవి పరిచయం ఇంకొక విధంగా ఇస్తాం. ఈ వర్డ్ టు వర్డ్ మీనింగ్ ఎంత కావాలో అంత ఇస్తున్నాను దీనికి. ఓకే, వరుసగా ఇస్తాను తీసుకోండి. తర్వాతనే వర్డ్ టు వర్డ్ మీనింగ్ తర్వాత ప్రవర్తతాం ప్రకృతి హితాయ టైటిల్ రాసుకున్నారా? కవి పరిచయ. ఫస్ట్ అంటే వాళ్ళు 5 మార్క్స్ ఒకసారి కవి పరిచయం అడిగితే రాయడానికి వస్తుంది. ఫస్ట్ ఇది చెప్పేస్తా. ఫస్ట్ కవి పరిచయ, తర్వాత వీల్ గో టు వర్డ్ టు వర్డ్. At the outset, it must be admitted that we have absolutely no trustworthy information regarding the personal history of Kalidasa, full stop. The greatest of Indian poets. Kalidasa అయిన తర్వాత హైఫన్ పెట్టండి, ఫుల్ స్టాప్ కాదు. Of Kalidasa hyphen the greatest of Indian poets, full stop. I repeat it. At the outset, it must be admitted that we have absolutely no trustworthy information regarding the personal history of Kalidasa hyphen the greatest of Indian poets, full stop. The poet has studiously, studiously, the poet has studiously observed complete silence about himself in his works. Full stop. Next paragraph. His poetical productions alone stand as an immortal
monument of an immortal monument of his surpassing poetic excellence. Immortal monument of his surpassing poetic excellence. Full stop. A time honored, a time hyphen, honored tradition, a time hyphen honored, time honored tradition, comma, supported by internal and external evidence, comma, associates the name of Kalidasa with that of the epoch, epoch, epoch making King Vikramaditya, epoch making King Vikramaditya of Ujjaini, full stop. The keen interest and admiration with which Ma'am, once again repeat, ma'am. the keen interest and admiration with which the poet describes the Mahakala, comma, the Sipra, yes capital, the Sipra, S-I-P-R-A, the Shipra river, actually Sipra kadu, Shipra, S-H-I-P-R-A, Shipra river and other beauties of Ujjaini, 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 comma, unmistakably point to the conclusion that he must have been a native of that city. He must have been a native of that city. Full stop. Next heading, side heading, his works. The works acknowledged by all critics. The works acknowledged by all critics to be undoubtedly his are two dots petti kinda. First one, Raghuvamsham. Second one, Kumara Sambhavam, hyphen petti, Mahakavyas, hyphen petti, Mahakavyas. Next, third one,
సారీ థర్డ్ వన్ కాదు, ఇవి మహాకావ్యస్ ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్. రఘువంశ కుమార సంభవం, రఘువంశం కుమార సంభవం. నెక్స్ట్ దాని కింద 1 మేఘదూతం, 2 ఋతు సంహార. 1 మేఘదూతం, నంబర్ 2 ఋతు సంహార హైఫన్ ఖండకావ్యాస్. నెక్స్ట్ నంబర్ 1 మాలవికాగ్నిమిత్రం, దాని కింద విక్రమోర్వశీయం, దాని కింద Number 1 Mala something. మాలవికాగ్నిమిత్రం, మాలవికాగ్నిమిత్రం. Okay. నంబర్ 2 కింద విక్రమోర్వశీయం, విక్రమోర్వశీయం. దాని కింద అభిజ్ఞాన శాకుంతలం, ఫ్లవర్ బ్రాకెట్ పెట్టి దాని ముందర ప్లేస్ నాటకాన్ని. నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్. Kalidasa, the poet of worldwide repute, Kalidasa, the poet of worldwide repute, is described as inverted comma upama kalidasasya, upama kalidasasya, close the inverted comma, full stop. Next line, abhignana shakuntalam is acknowledged as the magnum opus, single inverted commas lo raskondi, as the magnum opus, magnum, 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 magnum hyphen opus, opus, magnum opus, single inverted comma, by this poet of great excellence, by this poet of great excellence, full stop. Magnum opus ante best literary work. Once anyone can read out whatever I have given you as ఇది 5 marks question కొస్తుంది ఈ ఇంట్రొడక్షన్, లెంది ఇంట్రొడక్షన్. అందుకే ఎవరైనా చదవండి. ప్రణతి. Okay, ma'am. Kavi Parichaya. At the outset, హెడ్డింగ్ రాసావుగా? no, ma'am. Afterwards, you Okay. say I read. ఓకే, కవి పరిచయ. Kavi Parichaya. At the outset, it must be admitted that we have absolutely no trustworthy information regarding the personal history of Kalidasa, the greatest of Indian poets. The poet has studiously observed complete silence about himself in his works. His poetical productions alone stand as an immortal monument of his surpassing poetic excellence. Good. A time-honored tradition, supported by internal and external evidence, associates the name of Kalidasa with that of the epoch, making King Vikramaditya of Ujjaini. The keen interest and admiration with which the poet describes the Mahakala, the Shipra river, and other beauties of Ujjaini unmistakably point to the conclusion that he must have been a native of that city. The works acknowledged by all critics to be undoubtedly his are Raghuvamsham, Kumara Sambhavam, Mahakavyas, Meghadutam, Rutu Samharaha, Kandakavyas, Malavikagnimithram,
Vikramorvashiyam, Hmm. Abhignano Shakuntalam. Hmm. In the flower brackets, Natakani. Hmm. Kalidasa, the poet of worldwide repute, is described as Upama Kalidasa. Upama Kalidasasya. Hmm. Full stop. Abhignana Shakuntalam is acknowledged as the magnum opus by this poet of great excellence. Okay. Next heading, Miru. Okay. Tomorrow I'll continue. Okay. Tomorrow కాదు నెక్స్ట్ క్లాస్. ఓకే మ్యామ్. ఎందుకంటే ఏ టెక్స్ట్ బుక్ ఉన్న వాళ్ళు కొద్దిగా ఆ పైన టైటిల్ ని వీళ్ళకి గ్రూప్ లో పెట్టి వాళ్ళు రాసుకుంటారు. ఓకే మ్యామ్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్లాస్ ఇంకా ఫస్ట్ ఇయర్స్ క్లాసెస్ కూడా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. అందుకే 40 minutes తీసుకోగలుగుతాం క్లాస్. Completing anyway we are comfortably completing the portions, no problem. Yes ma'am. Ma'am group లో only admins can send the message. ఓకే సరే నేనే పెడతాలే తర్వాత. ఓకే మ్యామ్. మ్యామ్ ఇంకా కొంతమందిని అంటే యాడ్ చేయమనేసి అడిగారు మ్యామ్. ఏమన్నారు? యాడ్ చేయమని చెప్పేసి అడిగారు మ్యామ్. ఎవరు అడ్మిన్ ఉన్నారు ఇందులో? ప్రణతి కదా? ఎస్ మ్యామ్. వాళ్ళకి ఆమెకి వాళ్ళ నంబర్స్ పంపిమని ఇప్పుడే యాడ్ చేసి ఏం చేస్తారు? అయిపోయేటప్పుడు వచ్చి ఏం చేస్తారట? ఏమో అడిగింది కాదు, ఇప్పుడు అయిపోయేటప్పుడు పోర్షన్ కంప్లీట్ అవుతున్నప్పుడు వచ్చి ఏం చేస్తారు? ఇన్నాళ్ళు ఏం చేశారు? ఎంతమంది ఉన్నారు మీ క్లాస్ లో? బాగానే మంది ఉన్నారు మ్యామ్. అదే కదా నేను చూసాను కదా మీ క్లాస్ రూమ్ నెంబర్ 34 లో. ఎస్ మ్యామ్. 60 స్టూడెంట్స్ ఉంటారు. అందులో మీరు 4-5 కంటిన్యూస్ వస్తున్నారు. ఇప్పుడు వాళ్ళందరూ వచ్చి ఏం చేస్తారట? ఏమో మ్యామ్ అడిగింది. నువ్వు ఒక్కతే అడ్మినా ఇంకెవరైనా ఉన్నారా? Sanskrit group లోనా మ్యామ్? సంస్కృత్ గ్రూప్. You also admin. సరే ఎంతమంది పంపిస్తారో చూద్దాం. ఓకే మ్యామ్. I see you tomorrow. ప్రణతి అడ్మిన్ చేయనాలి కదా. Good morning, Ammo. Everyone. చూడండి లాస్ట్ క్లాస్ లో మనం టీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ వరకు కంప్లీట్ చేసాం కదము. అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ టీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంప్లీట్ అయింది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. ఎఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. ఎఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ డిఫైన్ చేయడానికి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వి హావ్ టు డిఫైన్ ఎఫ్ స్టాటిస్టిక్. ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఎఫ్ స్టాటిస్టిక్ ఈస్ it is the ratio of the definition of f statistic is it is the ratio of two independent chi-square variates divided by respective degrees of freedom. చూడండి ఇక్కడ f statistic definition ఏంటి? Is the ratio of two independent
chi-square variates divided by respective degrees of freedom. Suppose మనకి x1, x comma y are two independent chi-square variates with degrees of freedom n1 comma n2 అనుకుందామండి. x1, x comma y are two independent chi-square variates with degrees of freedom n1 comma n2. Then by the definition of f statistic, what is the definition of f statistic? It is defined as the ratio of two independent chi-square variates divided by its respective degrees of freedom. Nothing but f statistic is given by f is equal to x by n1 by y by n2. This is the definition of f statistic, and it follows f distribution with the degrees of freedom n1 comma n2. మనకి f distribution కి degrees of freedom రెండు రాయాలండి, n1 comma n2. The definition of f statistic is it is the ratio of two independent chi-square variates divided by its respective degrees of freedom. That means suppose x comma y are two independent chi-square variates with degrees of freedom n1 comma n2. Then f statistic is defined as x by n1 by y by n2, and it follows f distribution with degrees of freedom n1 comma n2. Next term. The probability density function of f distribution is given by, it is the with the degrees of freedom n1 comma n2 amma. n1 comma n2 degrees of freedom ganaka తీసుకుంటే then its probability density function is given by f of f is equal to n1 by n2 whole power n1 by 2 into n1 by n2 whole power n1 by 2 by beta variate of n1 by 2 comma n2 by 2 into f power n1 by 2 minus 1 by 1 plus n1 by n2 into f whole power n1 plus n2 by 2, 0 less than or equal to f less than or equal to infinity. F lies in between 0 and infinity. It is the probability density function of f distribution. The probability density function of f distribution is given by f of f equal to n1 by n2 whole power n1 by 2 by beta variate of n1 by 2 comma n2. సార్ వీడియో వస్తలే సార్. ఏమైందిరా? వీడియో వస్తలే సార్. వస్తురా ఆఫ్ అయిందా? వాయిస్ వస్తుందమ్మా అందరికి? నేను మాట్లాడేది వినిపిస్తుందా? Yes, sir. రైట్. చూడండి ఇక్కడ మనకి వాట్ ఇస్ ద ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఈక్వల్ టు f of f equal to n1 by n2 whole power n1 by 2 by beta variate of n1 by 2 comma n2 by 2 f power n1 by 2 minus 1 by 1 plus n1 by n2 into whole power n1 plus n2 by 2, where 0 less than or equal to f less than or equal to infinity and that is the probability density function of f distribution. Now what are the properties of f distribution? ఇక్కడ మనకి
మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇవన్నీ కూడా ఈ 3 క్వశ్చన్స్ కూడా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండి. ఎగ్జామినేషన్ లో మనకు కంపల్సరీగా ఏదో క్వశ్చన్ మీకు లాంగ్ ఆన్సర్ వస్తుంది. డిఫైన్ కై స్క్వేర్ వేరియేట్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్స్ ప్రాపర్టీస్ అండ్ అప్లికేషన్స్. ఆ క్వశ్చన్ అడగొచ్చు. డిఫైన్ టీ స్టాటిస్టిక్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్స్ ప్రాపర్టీస్ అండ్ అప్లికేషన్స్ ఆర్ డిఫైన్ ఎఫ్ స్టాటిస్టిక్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్స్ ప్రాపర్టీస్ అండ్ అప్లికేషన్స్. ఈ 3 క్వశ్చన్స్ లో కంపల్సరీగా మీకు ఒక క్వశ్చన్ ఎగ్జామినేషన్ లాంగ్ ఆన్సర్ వస్తుందండి. Now properties of F distribution. In properties, first of all, we need to write down the moments or constants of F distribution. Here, mean of F distribution is n2 by n2 minus 2 n2 and mu2 dash formula ఉన్నది n2 square into n1 plus 2 by n1 into n2 minus 2 into n2 minus 4, n2 greater than 4, and variance mu2 equal to 2 n2 square 2 n2 square into n1 plus n2 minus 2 by n1 into n2 minus 2 whole square into n2 minus 4, where n2 greater than 4. That is the variance formula. And mode of the F distribution. Mode formula ఏంటండి? n2 into n1 minus 2 by n1 into n2 plus 2. That is the mode of the F distribution. And skewness of F distribution is skewness formula ఏంటి మనకి? Mean minus mode by standard deviation is the skewness formula. మనకి మీన్ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది అంటే n2 by n2 minus 2 అని వచ్చిందండి. సిన్స్ మీన్ గ్రేటర్ దాన్ 1 అండ్ మోడ్ లెస్ దాన్ 1. ఇక్కడ మీరు కరెక్ట్ గా అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే చేయండి అమ్మ. అక్కడ మనకి వచ్చే కండిషన్ ఏంటి అంటే మీన్ గ్రేటర్ దాన్ 1 వస్తుందండి. ఎందుకంటే మనకి మీన్ ఫార్ములా ఏంటమ్మో n2 by n2 minus 2 అండి. అంటే సపోజ్ n2 వాల్యూ 10 ఉంది అనుకోమ్మా, 10 by 10 minus 2 అంటే 8. మీకు వచ్చే వాల్యూ ఎంత వస్తుంది అంటే గ్రేటర్ దాన్ 1 వస్తుందండి. ఇక్కడ మోడ్ వాల్యూ ఎంత వస్తుంది అంటే ఇట్ ఈస్ లెస్ దాన్ 1 వస్తుంది. డినామినేటర్ చేస్తాం 2 into n1 minus 2 చేస్తున్నాం అమ్మా. నథింగ్ బట్ ఏమవుతుందంటే n2 n1 minus 2 n2 ఇక్కడ సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాం అండి. డినామినేటర్ లోనేమో యాడ్ చేస్తున్నాము. That means numerator value is less than denominator value, then automatically the fractional value is less than 1. మనకి ఫార్ములా ఏంటి? మీన్ మైనస్ మోడ్ బై స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఫార్ములా అప్లై చేసినప్పుడు హియర్ మీన్ ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ 1 అండ్ మోడ్ ఇస్ లెస్ దెన్ 1. మీన్ మైనస్ మోడ్ ఏమవుతుందమ్మా? అప్పుడు పాజిటివ్ వాల్యూ వస్తుందా, నెగిటివ్ వాల్యూ వస్తుందా? మీన్ మైనస్ మోడ్ చేస్తే మీన్ వాల్యూ గ్రేటర్ దెన్ 1 అండి, పాజిటివ్ వాల్యూ వస్తుందమ్మా. పాజిటివ్ వాల్యూ వచ్చినప్పుడు మనకి స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఇస్ ఆల్వేస్ పాజిటివ్ అండి. స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ నెగటివ్ ఉండే ఛాన్స్ లేదు. దెర్ఫోర్ ఎఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఈస్ పాజిటివ్లీ స్క్యూడ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. మీకు వచ్చిన వాల్యూ పాజిటివ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటండి? ఎఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఈస్ ఆల్వేస్ పాజిటివ్లీ స్క్యూడ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. ఓకే, నెక్స్ట్ అమ్మో, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అండి. రిలేషన్ బిట్వీన్ T and F distributions. Relation between T and F distributions. మీకు 2 రిలేషన్స్ ఉంటాయమ్మ ఇక్కడ. ఫస్ట్ రిలేషన్ ఈస్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ T అండ్ F డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ అనేది ఒక రిలేషన్ అండి. అండ్ ద సెకండ్ రిలేషన్ ఈస్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ F అండ్ కై స్క్వేర్ అండ్ F డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఒక రిలేషన్ ఉంటుందండి. ఈ 2 రిలేషన్స్ కూడా ఇంపార్టెంట్ ఏనమ్మా, జాగ్రత్తగా అరుణ్ నేర్చుకోవాలి రిలేషన్స్. టీ అండ్ ఎఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మధ్య రిలేషన్ ఏంటో చూడండి. ఇఫ్ టీ ఫాలోస్ టీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ విత్ n degrees of freedom, then t square follows f distribution with 1, n degrees of freedom. ఇక్కడ జస్ట్ మనం ఏం చేసామంటే స్టేట్మెంట్ ఒకటే రాసామండి. ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఎఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కాబట్టి ఆ ఎఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ప్రాపర్టీస్ లో ఆ స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేస్తామమ్మా. What is the relation between T and F distribution? If T follows T distribution with n degrees of freedom, then T square follows F distribution with 1, n degrees of freedom అనేది స్టేట్మెంట్ అమ్మా. 1, n degrees of freedom. నెక్స్ట్ అలాగే రిలేషన్ బిట్వీన్ కై స్క్వేర్ రిలేషన్ ఏంటి అంటే tends to chi-square distribution with n1 degrees of freedom under the following conditions. మనకి ఏమవుతుందండి ఇక్కడ ఎఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ టెండ్స్ టు కై స్క్వేర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అండి విత్ 1 degrees of freedom. ఇక్కడ కండిషన్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ కండిషన్ n2 tends to infinity
and the second condition is f is equal to chi-square by n. If these two conditions are satisfied, then f follows chi-square distribution with how many degrees of freedom? N degrees of freedom. F follows chi-square distribution with n1 degrees of freedom only. These are the relations between T and F and chi-square. Next మనకి applications of F distribution. అప్లికేషన్ ఇక్కడ 4 అప్లికేషన్ ఉన్నాయమ్మా. ఆ 4 అప్లికేషన్ స్టేట్మెంట్స్ కూడా మీరు రాయాలండి. F test for equality of two population variances. That means to test whether there exists any significance difference between two population variances or not. For that purpose, we use F test. F test దేనికి యూజ్ చేస్తున్నామండి? To test whether there exists any significance difference between two population variances or not. ఆ టూ పాపులేషన్ వేరియన్సెస్ కి ఏమైనా డిఫరెన్స్ ఉందా లేదా టెస్ట్ చేయడం కోసం we use F test అండి. And F test for testing the significance of an observed multiple correlation coefficient. To test the observed multiple correlation coefficient also we use F test. F test for testing the significance of an observed sample correlation coefficient, and F test for testing the లీనియారిటీ ఆఫ్ రిగ్రెషన్. వీటన్నిటి కేసులో కూడా మనం ఎఫ్ టెస్ట్ అనేది యూజ్ చేస్తామండి. ఎఫ్ టెస్ట్ మొత్తం ఎన్ని అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయో 4 అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయండి. వాట్ ఆర్ ద 4 అప్లికేషన్స్? F test for testing the significance of two population variances, F test for testing the significance of multiple correlation coefficient, F test for testing the significance of an observed sample correlation coefficient, and F test for testing the linearity of regression. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇది మొత్తం మనకు ఒక క్వశ్చన్ అమ్మా. ఇక్కడ వరకు ఒక క్వశ్చన్ అండి మీకు రిగ్రెషన్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ ఎఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ వరకు టోటల్ ఒక లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ అండి. వాడు ఏమడుగుతాడమ్మా? డిఫైన్ ఎఫ్ స్టాటిస్టిక్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్స్ ప్రాపర్టీస్ అండ్ అప్లికేషన్స్ అని అడుగుతాడండి. అది మొత్తం మనకి ఒక క్వశ్చన్ అమ్మా అది. ఓకే, నెక్స్ట్ అమ్మా, రిలేషన్ బిట్వీన్ టీ అండ్ ఎఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. టీ కి ఎఫ్ కి ఉన్న రిలేషన్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ టీ అండ్ ఎఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్? ద స్టేట్మెంట్ ఈస్ if T follows T distribution with n degrees of freedom, then T square follows F distribution with 1 comma n degrees of freedom. That is the statement amma. The statement ఏంటంటే మనకి if T follows T distribution with n degrees of freedom and then T square follows F distribution with 1 comma n degrees of freedom. That is the statement of the relation between T and F distributions. T కి F కి ఉన్న రిలేషన్ అమ్మది. దాన్ని ప్రూవ్ చేయాలండి. ఆ ప్రూఫ్ చూడండి అమ్మ ఇక్కడ. Fisher's statistic is given by Fisher's statistic formula ఏంటి చెప్పండి అమ్మ. What is the definition of Fisher's T statistic? Fisher's T statistic కి డెఫినేషన్ ఏంటండి? The definition of Fisher's T statistic is it is the ratio of standard normal variate to the square root of chi-square variate divided by degrees of freedom. The definition of Fisher's T statistic is ratio of standard normal variate to the square root of chi-square variate divided by its degrees of freedom అనేది మనకి స్టేట్మెంట్ అమ్మా. అంటే ఏమవుతుందంటే సపోజ్ ఎక్స్ అనే స్టాండర్డ్ నార్మల్ వేరియేట్ అని తీసుకుంటే ఎక్స్ ఫాలోస్ ఇన్ 0,1 అని తీసుకుంటే అండ్ chi-square follows chi-square distribution with n degrees of freedom అని తీసుకున్నప్పుడు మరి టీకి డెఫినేషన్ ఏంటి అంటే రేషియో ఆఫ్ స్టాండర్డ్ నార్మల్ వేరియేట్ టు ద స్క్వేర్ ఆఫ్ వేరియేట్ డివైడెడ్ బై ఇట్స్ డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్. మనకి డెఫినేషన్ ప్రకారం అండి ఇది. దీనికి మనకి టీ స్క్వేర్ ఏమవుతుంది చెప్పండి? ఏమవుతుందండి? ఎక్స్ స్క్వేర్ బై కై స్క్వేర్ బై ఎన్. నేను ఇప్పుడు దీన్ని ఎక్స్ స్క్వేర్ బై కై స్క్వేర్ బై ఎన్ అని రాసుకోవచ్చు అండి. ఏమన్నా కరెక్టేనా కాదా?
రాయొచ్చు రాయకూడదమ్మా? Sir, we can write. రైట్. ఇక్కడ ఎక్స్ స్క్వేర్ అంటే మీనింగ్ ఏంటండి? స్టాండర్డ్ నార్మల్ వేరియేట్ ని స్క్వేర్ చేసాము. ద స్క్వేర్ ఆఫ్ ది స్టాండర్డ్ నార్మల్ వేరియేట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏమంటావు? ద స్క్వేర్ ఆఫ్ ది స్టాండర్డ్ నార్మల్ వేరియేట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ chi-square variate అండి. The square of the standard normal variate is nothing but chi-square variate. డెఫినేషన్ మన chi-square variate కి డెఫినేషన్ ఏంటి అంటే the square of the standard normal variate. Okay, therefore x square is a chi-square variate with 1 degree of freedom and chi-square is a chi-square variate with n degrees of freedom. అంటే ఇప్పుడు ఈ రెండు క్లబ్ చేసి నేను ఏం చెప్పొచ్చు అంటే ఇట్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ two independent chi-square variates. It is the ratio of two independent chi-square variates divided by its degrees of freedom. It is the ratio of two independent chi-square variates divided by its degrees of freedom. Ratio of two independent chi-square variates divided by its degrees of freedom. Then statement under the that is the statement of F statistic. Statement of F statistic. Degrees of freedom ఎంత ఉంది ఇక్కడ 1, n అండి. Therefore, it follows T square follows F distribution with 1, n degrees of freedom. This is the proof అండి. If T follows T distribution with n degrees of freedom, then T square follows F distribution with 1, n degrees of freedom. ఇది ప్రూఫ్ అండి. అర్థమైందా అమ్మా? అర్థమైందా? Yes, sir. ఒకసారి ఆ డెరివేషన్ చూడండి. ఒకసారి ఒక 2 minutes చూడండి. అక్కడ నుంచి డెరివేషన్ చూసుకుని ఒక 2 minutes.
సార్ చూసుకున్నాం సార్. రైట్. నెక్స్ట్ వన్ చూడండి మనకి రిలేషన్ బిట్వీన్ ఎఫ్ అండ్ కై స్క్వేర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్. ఇది కొంచెం డిఫికల్ట్ గా ఉంటుందండి డెరివేషన్, జాగ్రత్తగా వినండి. రిలేషన్ బిట్వీన్ ఎఫ్ అండ్ కై స్క్వేర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్. స్టేట్మెంట్ ఏంటి మనకి అంటే ఇక్కడ ఎఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ టెన్స్ కై స్క్వేర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ with n degrees of freedom if the following conditions are satisfied. First condition ఏంటి అంటే n2 tends to infinity అనేది ఫస్ట్ కండిషన్ అండి, అండ్ f is equal to chi square by n1 అని తీసుకోవాలమ్మా. f is equal to chi square by n1 అంటే f ఉన్న ప్రతి ప్లేస్ లో మనం ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే chi square by n1 అనేది సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. అలాగే n2 ప్లేస్ లో ఇన్ఫినిటీ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలండి. లిమిట్ n2 tends to infinity అంటే n2 ప్లేస్ లో ఇన్ఫినిటీ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. What is the probability density function of f distribution? First of all, we need to write down the probability density function of f distribution. The probability density function of f distribution is n1 by n2 whole power n1 by 2 beta variate of n1 by 2 n1 by 2 comma n2 by 2 f power n1 by 2 minus 1 by 1 plus n1 by n2 whole power n1 by n2 into f whole power n1 by 2 plus n2 by 2. That is the probability density function of f distribution with n1 comma n2 degrees of freedom. జాగ్రత్త చూడండి, ఇక్కడ ఈ న్యూమరేటర్ లో ఉన్న వాల్యూని స్ప్లిట్ చేస్తున్నానండి. n1 by n2 హోల్ పవర్ n1 by 2 ఉందన్న ఇక్కడ మనకు పడిచింది ఏంటి అంటే n1 by n2 హోల్ పవర్ n1 by 2. ఆ హోల్ పవర్ ని 2 టర్మ్స్ కి స్ప్లిట్ చేయండి అమ్మా. చేస్తే ఏమవుతుంది, n1 పవర్ n1 by 2 n2 పవర్ n1 by 2 n1 పవర్ n1 by 2 n2 పవర్ n1 by 2. నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ డినామినేటర్ లో ఉన్న వాల్యూ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే బీటా వేరియేట్ ఆఫ్ n1 by 2 కామా n2 by 2 అని ఉందండి. బీటా వేరియేట్ కి ఫార్ములా ఏంటమ్మా, మీకు ఆల్రెడీ మీకు ఫస్ట్ సెమ్ మీకు సెకండ్ సెమ్ లో చెప్పానండి. బీటా వేరియేట్ ఆఫ్ m కామా n ఈక్వల్ టు బీటాకి గామాకి రిలేషన్ అమ్మా. బీటా వేరియేట్ ఆఫ్ m కామా n ఈక్వల్ టు గామా వేరియేట్ ఆఫ్ m ఇంటూ గామా వేరియేట్ ఆఫ్ n బై గామా వేరియేట్ ఆఫ్ m ప్లస్ n అని రాసుకోవచ్చు అని చెప్పానండి. సేమ్ ఇదే ప్రాపర్టీ ఇక్కడ యూజ్ చేస్తున్నాడండి వాడు. బీటా వేరియేట్ ఆఫ్ m కామా n ఈక్వల్ టు బీటా వేరియేట్ ఆఫ్ గామా వేరియేట్ ఆఫ్ m ఇంటూ గామా వేరియేట్ ఆఫ్ n బై గామా వేరియేట్ ఆఫ్ m ప్లస్ n అనే ప్రాపర్టీ ఇక్కడ యూజ్ చేస్తున్నాం. మనకున్నది ఏంటి అంటే బీటా వేరియేట్ ఆఫ్ n1 by 2 కామా n2 by 2 ఉందమ్మా. m ప్లేస్ లో n1 ఉంది, n ప్లేస్ లో n2 by 2 ఉందండి. m ప్లేస్ లో n1 by 2 n ప్లేస్ లో n2 by 2 ఉంది. ఆ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే గామా 1 by గామా వేరియేట్ ఆఫ్ n1 by 2 into gamma variate of n2 by 2 by gamma variate of n1 by 2 plus n2 by 2. జస్ట్ ఏం చేశానమ్మా, ఈ న్యూమరేటర్ నేమో స్ప్లిట్ చేసి ఇలా రాసుకున్నానండి, డినామినేటర్ కి ఏమో ఫార్ములా అప్లై చేసి రాసుకున్నానమ్మా. ఆ రిమైనింగ్ టర్మ్ ఏదైతే ఉందో అది యాస్టిస్ రాశానండి. f పవర్ n1 by 2 minus 1 by 1 plus n1 by n2 into f whole power n1 by 2 plus n2 by 2. Now f of f equal to మనకి టర్మ్ ఏమవుతుందమ్మా, డినామినేటర్ టర్మ్ ఏమవుతుంది అంటే న్యూమరేటర్కి వచ్చేస్తుంది. దాని న్యూమరేటర్ పట్టుకొచ్చాడండి, పట్టుకొచ్చేసి రిమైనింగ్ టర్మ్స్ అన్ని యాస్టిస్ అమ్మా. రిమైనింగ్ టర్మ్స్ ఏమీ కూడా చేంజ్ చేయలేదు. రిమైనింగ్ టర్మ్స్ ఏమీ కూడా చేంజ్ చేయలేదండి. చేంజ్ చేయకుండా యాస్టిస్ తీసుకున్నాను. నౌ లెట్ us కన్సిడర్, ఇక్కడ నేను ఏం కన్సిడర్ చేస్తున్నాను అంటే f ఆఫ్ f కాదండి, ఇది మొత్తం కన్సిడర్ చేయట్లేదు. నేనేం కన్సిడర్ చేస్తాను, లిమిట్ n2 tends to infinity gamma variate of n1 by 2 plus n2 by 2 by n2 power n1 by 2 into gamma variate of n2 by 2. అంటే ఇక్కడ నేను కన్సిడర్ చేస్తున్నవేంటో జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి అమ్మా. ఐ ఆమ్ నాట్ టేకింగ్ ఎంటైర్ థింగ్.
దాంట్లో ఒక పార్ట్ ని నేను కన్సిడర్ చేస్తున్నానండి. ఏ పార్ట్ కన్సిడర్ చేస్తున్నానంటే న్యూమరేటర్ లో ఉన్న ఈ పార్ట్ అండి. గామా వేరియేట్ ఆఫ్ n1/2 ప్లస్ n2/2 ఒకటి తీసుకున్నాను బై ఇక్కడ డినామినేటర్ లో ఉన్న n2 పవర్ n1/2 రాశాను. n2 పవర్ n1/2 గామా వేరియేట్ ఆఫ్ n2/2 అంటే ఇక్కడ ఉన్న డినామినేటర్ లో గామా వేరియేట్ ఆఫ్ n2/2 అంటే ఇక్కడ నేను n1 పవర్ n1/2 అలాగే గామా వేరియేట్ ఆఫ్ n1/2 కన్సిడర్ చేయలేదండి. ఆ 2 టర్మ్స్ కాకుండా రిమైనింగ్ ఉన్న టర్మ్స్ తీసుకున్నానమ్మా. ఇది కన్సిడర్ చేయలేదు. ఈ 2 టర్మ్స్ కాకుండా రిమైనింగ్ టర్మ్స్ 3 టర్మ్స్ తీసుకున్నాను. ఇక్కడ ఏం తీసుకుంటున్నాం? లిమిట్ n2 tends to infinity gamma variate of n1/2 plus n2/2 by n2 power n1/2 into gamma variate of n2/2 అనేది కన్సిడర్ చేశానండి. నాకున్న ఫార్ములా ఏంటి అంటే లిమిట్ n tends to infinity ఉండి గామా వేరియేట్ ఆఫ్ n plus k by గామా వేరియేట్ ఆఫ్ n గనక ఉంటే దీనికి ఫార్ములా ఏంటి అంటే n పవర్ k అనేది ఫార్ములా అమ్మ. గామా వేరియేట్ ఆఫ్ n ప్లస్ k బై గామా వేరియేట్ ఆఫ్ n ఉంటే ఫార్ములా ఏంటి n ప్లస్ k. అంటే ఇక్కడ n అనేది ఏంటి అంటే మనకి n2/2 అనేది n అమ్మ. k అనేది ఏంటి n1/2 అనేది k. n1/2 ఈజ్ k. మనకున్న రిలేషన్ లో k అంటే ఏంటి n1/2. n అంటే ఏంటమ్మా n2/2. ఆ ఫార్ములా అప్లై చేసుకుంటే మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుంది చూడండి 1/n2 పవర్ n1/2 అలాగే n1/2 అవుతుందండి. n2/2 హోల్ పవర్ n1/2. ఈ ఫార్ములా అప్లై చేసుకుని నేను సింప్లిఫై చేస్తున్నానమ్మా. ఈ ఫార్ములా అప్లై చేసుకుని సింప్లిఫై చేస్తే దీనికి ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది అంటే 1/n2 పవర్ n1/2 ఈ టర్మ్ అలాగే ఉంటుందమ్మా. 1/n2 పవర్ n1/2. నెక్స్ట్ ఈ వాల్యూ ఏమవుతుంది అంటే ఈ టోటల్ వాల్యూ సింప్లిఫై చేసుకుంటే నాకు n పవర్ k. n అంటే ఏంటి ఇక్కడ n2/2 హోల్ పవర్ n1/2 అని వస్తుందండి. n2/2 హోల్ పవర్ n1/2. ఓకే, ఒకసారి అంతా చూసుకోండి అమ్మ డెరివేషన్ ని. చెప్పండి సార్. సార్ రికార్డ్ వర్క్ ఏం చేయాలి సార్? అరే మీకు సీనియర్స్ థర్డ్ ఇయర్ ఎవరు ఉంటే వాళ్ళ దగ్గర తీసుకుని రాసేంట్రా. ఓకేనా సార్? ఎవరు ఇస్తలేరు సార్. ఫైనల్ ఇయర్ మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరు లేరురా? అడితే ఎవరు లేదంటారు. ఫ్రెండ్స్ ఎవరు లేదంటున్నారా? నేను చూస్తా లేరు అడుగుతాలే. మీకు ఎప్పుడు ప్రాక్టికల్స్ ఎప్పుడని చెప్పారు? డేట్ వచ్చింది ఏమన్నా లేరా?
వచ్చింది సార్. ఎప్పుడు రా? 8th 9th నుంచి ఉంది అనుకుంటా సార్. జనవరి 9th నుంచా? జనవరి 9. చూద్దాం కదా, నేను ఇస్తాను రికార్డు ఇవ్వాల్సి ఇస్తాను. సరే ఓకే సార్. అదొక చూసుకోండి, నెక్స్ట్ క్లాస్ లో రిమైనింగ్ ప్రూఫ్ చేద్దాం అమ్మా. ఓకే రైట్ అమ్మా, బాయ్.